بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، إن شاء الله النهاردة درس عن الكونديشنالز إن جنرال اللي هي في الشرطية، الحالات الزيرو والفيرست والسكند والثيرد عن طريق الإكسرسايز بإذن الله عشان نتمكن منهم أكتر. Conditional sentences or exercise on conditionals. Choose the correct answer. Number one, if it will go out. بص في الجنب اللي عندنا will go يبقى ده مستقبل بسيط، او will زائد المصدر يبقى الجنب الاولاني مضارع بسيط. doesn't rain بعد if doesn't rain مضارع بسيط. if you your friends you would be happy. would be يبقى دي الحالة الثانية اللي بعد if ماضي بسيط يبقى if you met. Number three, if they took care they will visit the zoo. دي زي نمبر 1 بالظبط. will visit يبقى دي الحالة الأولى يبقى اللي بعد if مضارع بسيط يبقى if they go. Number four, if it would be in the garden يبقى نمبر 2 بالظبط. would be يبقى الحالة الثانية عايز ماضي بسيط يبقى if it didn't rain. Number 5, we TV tonight if Peter hadn't bought the theater tickets. ركز بقى في الكلمة بتاع if hadn't bought يبقى ده ماضي تام يبقى دي الحالة الثالثة دي فيها would أو could أو might have تصريف تاني يبقى would have watched. Number 6, you would save energy if you the lights more over. would save يبقى دي الحالة الثانية بعد if ماضي بسيط يبقى switch it off. Number 7, if we had read the book with the film بعد if had read ماضي تام يبقى دي الحالة الثالثة يبقى فيها would have والتصريف الثالث يبقى would have understood. Number 8, my sister could score better on the test if the teacher the grammar once more. could score could والمصدر could والفعل يبقى دي الحالة الثانية يبقى بعد if ماضي بسيط يبقى explained. تمام. Number 9, they on time if they hadn't missed the train. بعد if hadn't missed يبقى دي ماضي تاني يبقى دي الحالة الثالثة يبقى might have arrived. قلنا ممكن تبقى would أو might أو would وhave التصريف الثالث. To the correct answer, another question. Number 1, I wouldn't tell her if I knew she can't keep a secret. wouldn't tell يبقى would زائد المصدر يبقى دي الحالة الثانية يبقى if I وأي جملة تلاقي فيها I وسبيس ويو يبقى هتقول إيه where يبقى if I were you. Number 2, Paul would be a good artist if he more patience. would be يبقى دي الحالة الثانية يبقى بعد إيه if ماضي بسيط يبقى had. Number 3, if they invited me to their party invited ماضي بسيط الجنب الثاني فيها would يبقى would be would الفعل يبقى would be. 4, he saw many accidents if he drove more carefully. drove ماضي بسيط يبقى الفعل اللي قبل كده او اللي بعديه في الجمله اللي بعديها او اللي قبليه يبقى would والمصدر يبقى wouldn't have. دي الحاله الثانيه. Number 5, I would help them if they told me. would help برضه الحاله الثانيه اللي بعد if ماضي بسيط يبقى listened. Number 6, if the weather warmer we would go out برضه الحاله الثانيه if the weather were احنا قلنا were تستخدم مع جميع الضمائر في الحاله الثانيه. unless you won't find out the truth. unless اللي هي if والنفي if negative يبقى unless. هنا won't find اللي هي will not find يبقى دي الحالة الأولى يبقى أنا محتاج مضارع بسيط يبقى unless you ask. طب بقول لك كان أصلها إيه؟ if you don't ask يبقى حذفنا if وحذفنا don't يبقى هنا unless you ask. 8, if you me I will bring you the book. will bring دي الحالة الأولى بعد if مضارع present simple يبقى if you remind. 9, if I about your birthday I would have bought you a present.
would have bought you a present. التاني I would have bought you a present. يبقى would have bought يبقى دي الحالة التالتة. بعد if ماضي تاني يبقى had known. if Anna a little taller she could become a model. الحالة التانية يبقى اللي بعد if ماضي يبقى if Anna were مع جميع الضمائر في الحالة التانية. Number 11 if I smoked a cigarette you ده صيغة سؤال smoked ماضي بسيط بعد if ماضي بسيط بالجنب التاني would زائد الفعل يبقى would it bother 12 if he is swimming in such a rough sea he wouldn't have drowned يبقى دي الحالة التالتة بعد if ماضي تام يبقى hadn't gone. if I call's number I would invite you to the party يبقى دي الحالة التانية I would invite يبقى بعد if ماضي بسيط يبقى had يبقى if I had 14 if I John I'd ask my father for some money I would ask يبقى دي الحالة التانية يبقى هنا برضو where اهي if I were John يبقى دي advice بعمل نصيحة 15 if I sat on the armchair I more comfortable sat past simple ماضي بسيط يبقى جنب التاني would أو could أو might زائد المصدر يبقى would be 16 if it is warm we to the park if it is مضارع بسيط present simple يبقى الجنب التاني يبقى دي الحالة الأولى يبقى will go يبقى will go 17 if they so much time surfing the internet they would get better marks in their exams would get الحالة التانية محتاج ماضي بسيط يبقى if they didn't spend ماضي بسيط didn't spend. Number 18 we out in the garden if it hadn't been so cold hadn't been يبقى ده ماضي تام بعد if ماضي تام يبقى دي الحالة التالتة يبقى would have sat 19 if I had bought more milk I enough for breakfast had bought ماضي تام يبقى would have had if I had bought more milk I would have had enough for breakfast would have had. Number 20 we walked so slowly we late walk ده present simple مضارع بسيط يبقى دي الحالة الأولى يبقى الجنب التاني فيها will أو may أو can زائد الفعل يبقى will be. يجي السؤال الرايت write the following sentences. مهم جدا أعرف نوع الجملة اللي قدامي عشان أعرف insert إزاي أعرف أدخل if داخل الجملة. He works hard to make a lot of money. works ده زمن present simple مضارع بسيط affirmative مضارع بسيط مثبت دي الحالة الأولى على طول. He works hard to make a lot of money. ولو عندي الجملة الزمن بتاعها مضارع بسيط مثبت ما فيهوش نفي وعايز استخدم فيها if يبقى اعملها للحالة الأولى على طول. يبقى بيقول لي he works hard to make a lot of money. يبقى أقول له إيه بقى؟ If he works hard he will make a lot of money أو he may make a lot of money أو he can make a lot of money. يبقى if he works hard he will make a lot of money. تمام؟ Again if he works hard he will make a lot of money. Number 2 I don't have money so I can't buy a car. Don't have can buy دول مضارع بسيط don't have مضارع بسيط منفي في نيجاتيف. الجملة بتاعتي مضارع بسيط منفي يبقى دي الحالة الثانية والنفي اخليه اثبات والاثبات اخليه النفي اخليه اثبات. I don't have money so I can't buy a car. مضارع بسيط منفي استخدم if اخليه الحالة الثانية اللي هي if ماضي بسيط ماضي will would زائد المصدر.
تبقى الجمله زي بقى if I had money I could buy a car. something improbable، شيء غير محتمل، وانا معيش اصلا. يبقى if I had money I could buy a car. تاني الجمله لو ماضي مضارع بسيط منفي تستخدم لها if، يبقى لازم احولها للحاله الثانيه، نفي تحول اثبات. يبقى if I had money I could buy a car. 3. They didn't go to the cinema because they were very busy. الجملة التانية كانت مضارع بسيط منفي خليناها الحالة التانية. Number 3 didn't go ماضي بسيط. أي ماضي سواء منفي أو مثبت حول الجملة للحالة الثالثة على طول. ولو الجمل مثبتة نخليها منفية، لو الجمل منفية نخليها مثبتة، لو واحدة منفية واحدة مثبتة المثبتة تبقى منفية والمنفية تبقى مثبتة. تاني أي جمل ماضي بسيط وأنا هستخدم فيها اف يبقى أدخل اف في الحالة الثالثة على طول. الجملة اللي عندي ما فيهاش اف وهي ماضي بسيط وعايز استخدم فيها اف يبقى احولها للحالة الثالثة على طول. طيب لو الجملة مثبتة، لو الجمل مثبتة ما فيهاش نفي نخليها نفي لما اجي استخدم اف. طب لو الجمل منفية اخليها مثبتة اشيل النفي وانا بستخدم اف. طب لو واحدة مثبتة والثانية منفية المثبتة ننفيها والمنفية نثبتها. They didn't go to the cinema because they were very busy. وليه بقى؟ الجملة بتاعت if اللي هي بعد because يبقى هنا هتبقى ماضي تام، يبقى if they hadn't been very busy. يبقى تصريفات من where اللي هو been، يبقى مفيش نفي نخليها منفية، يبقى if they hadn't اللي had not been very busy. يبقى if they hadn't been very busy they would have gone to the cinema. again التاني هتبقى كده بالمنظر ده if they hadn't been very busy they would have gone to the cinema. طب نتفهم should leave early. الجملة هنا جملة advice نصيحة، في النصيحة بستخدم الحالة التالية على طول، الثانية على طول هي اللي ايه if I were you. يبقى هقول له if I were you I would leave early. should leave early دي جملة نصيحة، استخدم if في الحالة الثانية second condition. هقول له if I were you I would leave early. They bought a new car because they had enough money. bought ماضي had ماضي يبقى دي الحالة الثالثة. دول مثبتين الاثنين يبقى ننفيهم الاثنين. يبقى جملة if اللي بعد because يبقى if they hadn't had enough money ما فيهاش نفي خليها نفي نجيب had وتصريف تحت يبقى if they hadn't had enough money they wouldn't have bought a new car. if they hadn't had enough money they wouldn't have bought a new car. He ran quickly so he won the race. ماضي وماضي مثبتين نخليهم منفيين يبقى الحالة الثالثة جملة if الأولانية يبقى if he hadn't run quickly he wouldn't have won the race. If he had not run quickly he would not have won the race. 7. She goes to the club to meet her friends. مضارع بسيط ومثبت عادي يبقى جملة الحالة الأولى على طول. يبقى if she goes to the club she will meet her friends. If she goes to the club she will meet her friends. Thank you.